Okay, so yan, let's now proceed to the last part of our discussion in the preparation of adjusting journal entry. So, last two na to. So, ito ay tungkol kay allowance for doubtful accounts or bad debts or uncollectible accounts and kay depreciation expense. So, start muna tayo ng discussion with how to prepare adjusting entries or how to recognize for doubtful account. So, ano nga ba itong tinatawag natin na bad debts, doubtful accounts, or uncollectible accounts? So, iisa lang sila ha. So, iba-iba lang yung tawag sa kanila. Pero lahat sila, ang ibig sabihin ay losses due to uncollectible accounts. So, of course, when a company lends money or nagpahiram or nagpautang siya sa customers niya ng goods niya or ng services niya, syempre, di ba, magkakaroon siya ng receivable. So, kung ma-recall nyo rin, we have here the two contra-asset accounts that we have discussed on the earlier part of our basic accounting lecture. So, yung two contra-asset accounts na yun, recall lang natin, meron tayong allowance for doubtful accounts or allowance for bad debts or allowance for uncollectible accounts na contra-asset account kay accounts receivables, right? Then, yung pangalawang contra-asset account natin is the accumulated depreciation, which is a contra-asset naman kay depreciable assets natin or dun sa mga fixed assets natin subject to depreciation. Okay, so di ba yung fixed assets natin, yung mga naluluma, except land, kasi sila hindi naman siya nasa-subject for depreciation. So, yung dalawang account titles or contra-assets na yun, contra-asset accounts na tinatawag, sila yung last part or portion nitong adjusting journal entries natin. So, yan. Balik tayo dito kay bad debts, doubtful accounts, or uncollectible accounts. So, sabi dito, these are losses due to uncollectible accounts. Siyempre, pag nagpautang yung company natin, hindi naman 100% ay mapapabalik sa atin yan. So, being conservative in accounting, we always assume that we always assume for any risk na hindi siya mababalik sa atin, okay? Na hindi 100% ng pautang natin ay makokolekta natin. That's why we establish this account or these accounts, okay? So, yun, sa madalit salita, losses due to uncollectible accounts. So, ma'am, paano mag-establish yung company niya? So, based yan merely sa past experiences, sa mga previous transactions. Let's say, for example, sa pautang natin na 1 million, palaging 2% lang niya yung ang average na percentage na hindi napapabalik sa atin within the year ay nasa 2% or 3%. So, yun, mapag-usapan ng management, de-decide sila kung anong i-establish nila na allowance for doubtful account or yung rate na gagamitin nila pag i-establish So, tatanong yan sa consultant syempre. So, here are the definition of bad debts, doubtful accounts, or uncollectible accounts. So, for the purpose of making it short, dito sa discussion, bad debts na lang yung gamitin ko, pero matik na yun na isa na kapares na yung doubtful accounts and uncollectible accounts. So, ano ba ang bad debt? So, allowance for doubtful accounts or bad debts is a contra-asset account that nets against the total receivables presented on the balance sheet. Like what I've said to you earlier, contra-asset po siya ni accounts receivable. Presented to sa balance sheet kasi doon naman natin makikita si receivable, 'di ba? Kasi si receivable ay asset. Then yun, kapartner niya si allowance kasi pambawas sa kanya. To reflect only the amounts expected to be paid or to be collected. The allowance for doubtful accounts is only an estimate. Take note, estimate lang po siya of the amount of accounts receivable which are expected to not be collectible. The actual payment behavior of customers may differ substantially from the estimate. Hindi naman sinabi na dahil 2% sa experiences natin, ay 2% na rin tayo sure na hindi makokolekta yun within this year. So, yung thesis ni ma'am, share ko lang, tungkol to sa difficulties
and challenges na hinaharap or kinakaharap ng mga auditors pag audit ng financial statement. So, lumabas doon sa thesis ko, sa study ko, na ang number 1 na pinakamahirap i-audit ay yung mga account titles na may kinalaman sa mga estimates or based lang sa estimates. Kasi gumagamit lang ng judgment si accountant pag i-establish nung estimates, okay? So, ito, best example ng estimates, itong allowance na nga, kasi hindi naman nga siya yung actual, estimate lang siya. So, kumbaga ay, hindi naman sa hinuhulaan, kasi smart guessing naman yung ginagawa pagdating dyan, kasi may basis naman So, pero yun nga, hindi 100% na talagang 2% lang, it may be higher or lower than the 2% kung ano mang ilang percentage man yung ma-establish mo at the beginning of the year. So, yan. Paano mag-record ng or mag-establish ng allowance for doubtful accounts? So, class, yan tatlong yan, iisa. Pero syempre, yung kapartner niya is yung kapangalan niya. For example, si bad debts expense, ang kapartner niya is allowance for bad debts. Si doubtful accounts expense, ang kapartner niya is allowance for doubtful accounts. And si uncollectible accounts expense, kapartner niya is allowance for uncollectible accounts. So, maalin dyan gamitin nyo, okay lang. Maliban na lang kung may given sa problem na pinapagamit sa inyo na account title. Kung sinabi sa problem na bad debts yung gamit niya sa chart of accounts niya, edi huwag kang makulit yun ang gamitin mo. Okay? So, yan. Si bad debts expense ay presented ay sa income statement. Kasi component yan, expense. Si allowance for bad debts, dun mo po yan makikita sa balance sheet account. Sa balance sheet na financial statement. Kasi contra asset account po yan against receivables. So, dun mo yan makikita. Kapartner ng receivable pero nakapresent kaso presented siya as a deduction. Okay? So, yan. So, for example, accounts receivable shows a balance of 100,000 pesos. It is estimated that 8% of this is uncollectible. So, based on their previous data siguro yan. 8% yung in-establish nila or in-estimate nila na hindi na kokolekta na portion ng receivable nila. So, give the adjusting journal entry on December 31, 2016 for the provision of the estimated uncollectible account. So, on December 31, upon preparation of the adjusting journal entry, we debit bad debts expense in the amount of 8,000. Paano na-compute yun? 100,000 times 8%. Diba? Then, credit allowance for bad debts 8,000. So, yun. Next example. So, pag ganyan yung example, kukomputin mo lang Pero halimbawa, may nagbigay sa'yo yung problem ng T account, tapos sinabi niya yung ending balance ng allowance for doubtful accounts mo, tapos nagbigay siya ng beginning balance, or beginning balance yung binigay niya, then yung mga transactions during the year yung pinresent niya, tatanungin ka magkano yung ending balance niya. So, mga ganong type ng transaction, dapat masasagutan niya siya. Paano niya siya masasagutan? Through analyzation talaga, through analysis, okay? So, pagdating dito sa second illustration, yan. Accounts receivable shows a balance of 100,000. Ganun pa din, it is estimated that 8% daw ay magiging uncollectible or estimated to be uncollectible. And allowance for bad debts per general ledger has a balance of 1,000 pesos. Class, ang kailangan natin i-establish na allowance for doubtful accounts or bad debts ay 8,000, remember? Pero take note that there is already a 1,000 allowance sa general ledger. So, ilan pa yung kailangan nating i-establish? So, we still need to establish a 7,000 bad debts expense or allowance for bad debts sa account. Okay? That's why yung journal entry natin, in this case or in this example, ay debit bad debts expense in the amount of 7,000 and credit allowance for bad debts na 7,000. Kapag nilagay mo yan sa T account, sulat ulit tayo For example, nandito tayo sa T account ni allowance for bad debts, ABD. Okay? So, si allowance credit yan, diba? Pagkatingin mo daw, meron daw siyang balance na 1,000.
Pagtingin mo sa ledger mo or sa T accounts mo. Class, magkano ang kailangan nating i-establish? During the year, 8,000 yung estimate natin na magiging uncollectible. So, meaning to say, ilan pa yung kailangan nating i-establish para maging 8,000 siya. So, kailangan, may kulang pa dito na 7,000. So, yun. Nung nag-prepare ka na ng adjusting entry, magkakaroon na rin siya dito kasi may credit ka na dyan na allowance for bad debts na 7,000. Okay, sana nagigets. Next po ay, tapos na tayo sa bad debts expense, allowance for bad debts, allowance for doubtful accounts, or allowance for uncollectible accounts. Let's now proceed to the very last part of our discussion, which is the depreciation expense. So, class, as we all know, we have our fixed assets, diba? We have our depreciable assets or assets subject to depreciation. Siyempre, yung mga naluluma, kailangan din natin i-account kasi yung portion, kung ilan na or magkano na yung portion ng asset na luma na. Ano ba yun? Naluma na, okay. So, paano natin i-account yung expired portion nung or depreciated portion nung ating assets or depreciable assets? So, i-record natin siya as depreciation expense. So, magpe-prepare tayo at the end of the year or at the end of the accounting period, kailangan natin i-account yung any expired portion or depreciated value nung ating depreciation expense nung ating asset, okay? So, it is the allocation of plant asset cost over its estimated useful life. This is the expense allotted for the wear and tear of property, plant, and equipment due to the passage of time. Take note, class, si accrual ulit, diba? Sabi ni accrual, when are we going to record expense? When we incurred it, or when the asset or assets is fully used or is being used, diba? Kung nagagamit siya. So, ang mangyayari dito, syempre, hindi naman ibig sabihin na, for example, bumili tayo ng machinery worth 50,000. Masyado naman malaki 50 million, pero may mga ganong amount talaga, no? So, for example, bumili tayo ng 50,000 na machinery. May useful life siya na 3 to 5 years. Or let's say, for example, para 4 years na lang, doon tayo, 3 to 5 plus 4. Pasok pa din na. O, sige, 4 years yung 50,000 pesos, So, ibig sabihin, ngayong year na to, na naglabas tayo ng 50,000 pambili ng machinery, hindi tama na ngayon natin i-recognize as expense or as an outright expense yung 50,000 na whole amount. Napaka-unfair mo sa taon na to kung dito mo lang siya isisisi or kung dito mo lang siya ipapa-shoulder. Why not ipa-shoulder mo din siya doon sa mga susunod na taon na makikinabang din doon sa usage nung machinery or usage, sorry for the grammar, ano ba ma'am, wrong gramming, wrong gramming, so doon sa uses ng machinery, okay. So ang mangyayari, i-allot mo yung or i-allocate mo yung portion na pang current year, pang next year, pang next year, habang nagagamit mo yung plant asset mo or fixed asset mo, okay. So for a clearer example, let me show you how we compute for the annual depreciation amount. Take note, class, that the computed amount in this formula or in this presentation is annual. So, annualized siya. Meaning to say, pang 12 months yan. Hindi naman or not all the time na ang nangyayari ay bumibili ka ng depreciable asset ay sa beginning of the year or nag-start na pwedeng gamitin yung asset beginning of the year. So, hindi, di ba? For example, during the year or kalagitnaan ng taon, for example, May, bumili tayo ng depreciable asset. So, starting from May hanggang year end, dun mo lang siya i-depreciate. Bakit mo siya i-depreciate ng pang isang taon kung binili mo lang siya ay May? Noong January, wala pa siya sa'yo, okay? So, mag-start ka lang mag-depreciate ng asset kapag pwede na siya, kapag ready to use na yung asset. At kapag sa'yo yung asset, syempre, di ba? Or kapag ginagamit mo na yung asset talaga. Pero kung hindi pa naman siya ready to use or ready to be used, huwag mo muna i-depreciate yung asset. For example, nagpatayo ka ng building. Yung building hindi pa pwede gamitin tapos sinimulan mo nang i-depreciate. Anong sense nun? Okay? So, kailangan ka nag-start mag-depreciate kapag po yung asset ay intended to be used na or ready to be used na.
Okay. So, meron tayo ditong ilang terminologies such as acquisition cost, salvage value, depreciable cost, useful life, and yung annual depreciation na nga na tinatawag. Class acquisition cost, in layman's term na lang or Tagalogin na lang natin, hindi ko na sinama sa presentation yung mismong definition nila eh. So, acquisition cost, kung magkano mo binili yung asset, it is the amount it is the amount that you paid in acquiring your asset. Okay? So, acquisition cost yung tawag sa kanya or yung purchase price sa'yo. Then, meron siyang salvage value or the other term for salvage value is residual value or residual amount. Ma'am, ano yun? Or scrap value class. Baka maka-encounter kayo ng mga ganong word or words eh. So, isa lang sila ng ibig sabihin. Ibig sabihin, or junk, scrap value, junk value. Ibig sabihin, siya yung at the end of the useful life ng asset, syempre, meron pang bakal-bakal doon, may bakal, may kung ano man pwede pang ipakilo, pwedeng gamitin pa. And estimate lang naman kasi ang useful life eh. So, ano ba ang useful life? Kung hanggang kailan mo pwede gamitin yung asset. So, ini-establish din. So, may mga expert na kayang mag-assess kung gaano katagal ang itatagal ng asset mo. So, tatanungin mo lang sila, papa-assess mo. So, ang mangyayari dito, kailangan natin ibawas yung salvage value or scrap value or residual value. Kasi at the end of the useful life of such asset, may value pa din naman siya. So, parang kayo, pag niloko kayo ng boyfriend nyo, feeling nyo scrap na yung buhay nyo, may value pa rin kayo. Pwede pa kayo benta sa junk shop. Hindi, char lang. So, yan. Acquisition cost less salvage value will give you the amount of your depreciable cost. Si depreciable cost, dyan mo i-divide yung useful life. Okay? Kung sinabi sa problem na 10 years pwede magamit yung asset, edi 10 years yung useful life niya. Class, iba ang useful life sa economic life. Ang economic life kasi, life ng asset, habang yung buhay ng asset, habang nagdadala siya ng pasok ng pera sa business. Or, economically speaking, di ba? Economically useful. Ganun ba tawag dun? So, kung gaano siya katagal na magdadala or magpapasok ng pera sa business. Pero yung useful life, pwede mo pa, iba kasi siya eh, pwede mo pa siya magamit, pero halimbawa, hindi na siya makakapagdala ng income sa business. Paano yun? For example, class, ang useful life kasi, pwedeng mas matagal siya sa economic life. For example, may machinery ka dyan. Ngayon, yung machinery mo, puproduce siya ng kakaibang hangin, elements, kung ano man tawag doon. Accountant pa ako, hindi pa ako scientist. Kung ano man, halimbawa, nagpuproduce siya ng masamang epekto. May useful life siya na 10 years. Ngayon, biglang nag-utos ang gobyerno or ang state na pinagbabawal lang gamitin yun. Kasi nga, may masama siyang dulot. Okay? So, ang mangyayari, kung 10 years yun, ika-5 taon, pinatigil na siya. So, wala na, tapos na yung economic life niya kasi hindi na siya makakapagdala sa'yo ng income eh. Gagamitin mo ba yun? Magpapasaway ka ba? Of course not. Baka may pasara pa yung business mo, diba? So, pero useful pa siya. Magagamit mo pa siya. In fact, diba? Or, kung pag-uusapan natin ay yung state yung kalagayan ng machine mo, buhay pa siya. Pero syempre, iba na yung economic life. So, ang ginagamit natin dito ay useful life. Dami-dami mo sinabi, ma'am, useful life lang pala yung kailangan. Kasi baka mamaya ma-encounter nyo si economic life. Alam nyo naman ng accounting problem or problems. Sobrang hirap na nga, bibigyan ka pa ng problema, diba? So, pinoproblema mo na yung problem, yung pala, iba pala yung gustong ipaproblema sa'yo ng problema. So, that's life. Ganun nag-work ang accounting. So, welcome to the world of accounting. Masaya ba kayo? So, balik na tayo dito. Humahaba na yung time. Sinasayang na ni ma'am yung load nyo. Hindi, joke lang. So, yan. Kapag dinivide mo, makakompute mo na si annual depreciation. Ngayon, i-apply natin yan sa problem. But before that, ito pala yung proforma, journal entry on recording depreciation expense. So, we debit depreciation expense and credit accumulated depreciation. But take note na yung depreciation expense, siya ay
component din ng expense. That's why, makikita mo siya ay sa income statement. It is a nominal account presented in the income statement, while yung accumulated depreciation is a contra-asset account presented in the balance sheet. Parang yung kanina din, si allowance for doubtful, di ba? Nandun siya sa balance sheet, while yung si budget's expense nasa income statement din. And take note, class, ito yung gusto kong ma-appreciate nyo, yung difference between the two. So, depreciation expense, for example, may 5 years na useful life yung asset mo. So, first year, second year, third year, fourth year, fifth year, then tapos na siya. Ngayon, si depreciation expense, taon-taon, oo, napakahirap naman magsulat. Depreciation expense and accumulated depreciation, okay? So, halimbawa, yung annual depreciation na na-compute mo is 100,000. So, on the first year, meron kang 100K na depreciation expense. Ganon din sa second year, third year, fourth year, and last year niya, ika-fifth year. Sa accumulated depreciation, dala-dala niya yung ipon na value, kaya nga accumulated yung tawag sa kanya. From the very start, kung kailan ka nag-start mag-depreciate, dala-dala niya yung portion, yung expired portion ng asset mo. So, sa ika-second year, 200,000 na siya. Sa ika-third year, 300,000 na siya, 400,000, and 500,000. Okay? So, ang mangyayari kasi dyan, sa balance sheet, ito sa income statement, sa balance sheet, andito si depreciable asset mo. Let's say, for example, 500,000 yung acquisition cost mo sa kanya, walang salvage value, for example. Then, naka-present yan, meron niyang naka-less sa kanya, si accumulated depreciation niya. So, for example, ika-third year to, kung 500,000 yung cost niya, ito yung mag-appear sa kanya na deduction. So, meaning to say, 200,000 na lang yung balance niya. Sa ika-fourth year, 500 pa din yan. Hindi naman nababago ang presentation yan sa balance sheet. Yung accumulated depreciation niya, mamaya ko kayo babasahin. Yung accumulated depreciation niya, ito ika-third year, ito ika-fourth year. Pilitin nyo na lang intindihin ito yung ika-fourth year. So, 400,000. So, meaning to say, 100,000 na lang yung natitira niyang balance. Then, sa ika-fifth year, 500 versus 500. Kumbaga, kung magkano yung cost, itong mga amount na to ay pambabawas mo. Okay? Sorry, magulo ha, pero sana nagigets nyo. Okay? So, dito makikita natin siya. So, for example, a building with an estimated useful life of 30 years, finished construction on June 1. So, class, kailan natapos? June 1. So, meaning to say, from June 1 tayo mag-start mag-depreciate. The cost of the building is 4.8 million pesos with an estimated salvage value of 300,000. So, ito yung kanyang cost. Ito yung useful life niya, ganyan pag-identify. And ito yung salvage value niya. So, give the adjusting journal entry. Kailan humihingi? December 31, 2016. So, same year. Kung same year yan, dapat ngayon palang alam nyo na hindi siya pang isang buong taon. Kasi, ipoprorate mo yan from June 1 to December 31 lang. So, ilang buwan yun? 7 months. Magbilang ka pa. Pustahan pa tayo, 7 months yan. So, paano siya i-record? So, ito yung sagot. Pero ito yung solution. Ang gulo mo So, acquisition cost niya is 4.8 million less salvage value na 300,000. Meron siyang depreciable cost of 4.5 million. Divide by the useful life, ilalagay mo lang doon sa formula. So, kahit hindi mo siya i-memorize, pag kahawak mo ng calculator mo at matagal ka na nagko-compute ng depreciation, kaya mo na yan. Diretso pindot ka na lang. So, ang depreciation expense dito is 150,000. Ma'am, bakit 87,000 lang yung nakalagay dito? Bakit 150 yung nandyan? Kasi class, take note, na mag-start ka lang ay from June 1 to December 31 lang. Okay? So, yan, ay ipoprorate mo. So, yung 150,000 na annualized na amount, times 7 over 12, ang sagot lang. So, ang depreciation mo lang from June 1 to December 31 ay 87,500. Pero next year, 2017, mag-start ka na mag-depreciate from January 1 to December 31. So, that is for 1 year na.
So, ito yung 2017. Meaning to say, ito na yung magiging amount mo, yung annual depreciation expense na 150,000. Okay? So, yan na yung end ng discussion natin eh. Ma'am, ano ba to? Pagkagulo-gulo naman itong nasa previous na discussion mo. Ito. So, class for example, ito. Balik tayo dito ha. Wala na kasi ako sulatan. Class for example, ang first year niya ay 2016. So, ang cost niya, pag nakita mo siya sa balance sheet, ang cost niya is 4.8 million, 'di ba? So 4.8 million ibawas mo yung kanyang accumulated depreciation. Sa first year class, sa first year or beginning year, kung kailan ka beginning of the year kung kailan ka start mag-depreciate. Yung cost mo na 4.8 million, babawasan mo yan 4.8 million, babawasan mo kasi yan ng accumulated depreciation. Sa first year, ang accumulated depreciation mo at depreciation expense mo ay equal pa. Tanda dito. Ayun no, nung first year equal pa yan na 100. Pero no second year, syempre, 200 na si accumulated depreciation. Nung third year, 300 na. Pero sa depreciation expense, uniform siya na tigwa 100 lang siya taon-taon. Kasi expense yan, nominal account yan. At the end of the period, kino-close yan to zero, yung balance niya. Kaya siya tinag na nominal account. Tapos, sa accumulated depreciation, since sa balance sheet siya ipipresent as a contra asset against your fixed asset or against your depreciable asset, pangbawas sila sa accumulated depreciation do sa acquisition cost hanggang sa maubos yung value niya. Don't worry kapag nagpe-prepare na tayo ng financial statements, sa balance sheet tayo tsaka income statement, mas ma-appreciate nyo tong difference between depreciation expense and accumulated depreciation. But for now, I'm going to cut the discussion kasi 27 minutes na and baka nabobore na kayo. Then after nito, mag-start na ako mag-discuss ng problem. Okay? So, nag-prepare ako ng discussion, another 26 or 27 video lecture or audio lecture, pagsasagot ng problems about adjusting journal entry. So, I hope you learned from my discussion for today. So, bye-bye. Keep safe, everyone.